Morenya korom gajuange no mara enirio makate kana par ko adek dwe no mara par ko da chiel ganario prario kod angwena udia makawona ntire ka elo Trevor Umbija kabende waikoni weche manyien sema bende koro KCSE mano peny ma klasa pagario dimbele pacho kanya korom gajuanga kabende weche go makuo medo nyenyore elela sema magete morenya korom gajuanga bende jambetre mar piny America e piny mar Kenya megwitman ogota waikoni mago to gi mathoth e chano ni mar wangich welo dia makawuono bethulo mago kodwa mbaka wantire lai mar ote machuok hariyo adeka uchano non kabinde wantire live Facebook Ramogi TV K imbu mar X kachel Ramogi TV Kenya mbui mar YouTube magi thuond weche. We are not going to condemn any group or any community or any school as a group. We are going to take individual action against individuals who are involved in any malpractice. Luoro koronitie ni penj mar KCSE mahigani osedo chochne ka jopuonj kod jopuonjre turi osemaki ka itudo kod kuo mar penj. Jambetre mar piny America e piny Kenya Meg Whitman obano piendege manandalo machuok tok yiero ma Donald Trump kaka jatend piny America. Achich marabiro ma itudo kod nek Willis Ayeko maki ka penjo to pod medore ni ang'o mano miyo gitimo tim makochno. Machiegni nyakorom gajuang nyinga Lydia Jatend duond bura mar Wiper Kalonzo Musyoka ochung' akara e wach madhi nyime kod bet e riwruok mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance. Jomachiel bang' kane olieko chenro madonjo e riwruok manyien mar siasa motelo yiero mar 2027, Kalonzo kawuono loko chung' mare kendo ramo ni ok obiwuok e riwruok mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance. Akajafom marwa mar siasa Chris Owino miyo waler Kalonzo bende orem kwedo weche mag tiyo kanyakla kojalo jatend piny machon na Rigathi Gachagua. Ogayo mar duond bura mar Wiper Kalonzo Musyoka odhi nyime kod thembo ewi wach mar wuok kata dong' e riwruok mar Azimio. Ka oloso e nyasi mar miye mich mar kedo ne ratich oganda kod bedo jathek e kind jopiny, Kalonzo owacho ni ok obi wuok e riwruok mar Azimio kendo kwayo joma chano wuok mondo ochak chon. We are not walking out of Azimio for sure. We are not the type to walk out of a challenge. We face it head on. There will be need for, in order to consolidate opposition in Kenya, we will work with everybody. But if others walk out, of course we can't. Our sister Mother Karua, for example, walked out. She gave notice. I don't think that DAP has given notice, or Wiper, or Jubilee. No. So, Chris, just report that nobody is walking out from this side. Mabiro juma chiel kende, bang' Kalonzo kod jatend duond bura mar DAP Eugene Wamalwa lieko chenro mar wuok e riwruok mar Azimio kendo loso riwruok manyien mar siasa motelo ne yiero maduong' mar 2027 e counties mag West Pokot kod Trans Nzoia. Girieko Kalonzo owuok tumosuo kod duond bura mar ODM ma oseyo kuom loko hala gi remo mag rowere mag Gen Z mane owito ngimagi kinde ng'anyo mar kwedo chik mar omenda mar 2025 e yudo lemo e sirikal. And in fact, some of us who belong to the Azimio family are benefiting from the blood and the sweat of the many Kenyans who came to the streets, and the whole world stood still and took notice of the Gen Z revolt and movement. In my view, that revolution continues. Until these things are sorted out and Kenya is made to live peaceably with each other. Gidwal achiel, Kalonzo kod Wamalwa ochayo piny owacho mar Kenya Kwanza kuom rem chulo anyuola jogo mane otho e lwet obila e kinde ng'anyo mag rowere mag Gen Z kata bang' sirikal golo singo mar chulogi. And the Gen Zs who were killed, their families are still crying out for justice. Perhaps today we might see the country is calm and think that our country is peaceful. Indeed, it might just be the calm before the storm. We heard from this administration of William Ruto that they were going to compensate the youths who lost their lives. The families are still waiting.
no compensation, no talk even. Ewi weche mosebedo ka fuong'ore ni ochano loso riwruok mar siasa kod jalup jatend piny machon Rigathi Gachagua, Kalonzo orem kwedo weche makamago kendo yango ni en thuolo matiyo kod jatelo moro amora e pacho kae. People must be free to associate without, being insensitive. The time for hard talk is coming. Magi biro tok moko kuom jotelo machiegni kod Gachagua lieko ni Kalonzo kod Gachagua dhitiyo motelo ne yiero maduong' mabiro. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Koro mgajwang koro gikone to jambetre mar piny Amerika Meg Whitman na gwetao hiyo maapoya kendo chwalo barupe mar gwetao ne apisa jatend piny Amerika Joe Biden e umoke manooro ne utefwambo. Whitman olero ni bedo mare Kenya osetego siep e kind Kenya gi piny mar Amerika. Kolero ni thuolo mare nitie lokruok manochwalo manemba kaka jambetre. Jafwambo marwa Eric Owenga negiler. Mikai Meg koro ogobade piny kaka jambetre ma piny Amerika ma pachoka bang' gwele e lemono higni 2 mokalo kod jatend piny Amerika Joe Biden. E kinde mokalo, moko kuom jo Kenya osebedo ka chwalo liet mondo ogwetao kalore kod chung' mare e weche mideo kendo motegno mamulo piny Kenya ahinya to weche mag siasa. Inyalo paro ni e tok yiero maduong' ma higni 2022, Meg Whitman nitudo ni donjore kod wach yiero no kendo ne opuoyo yo mane obago yiero no kolero ni piny Kenya ne obago yiero e yo malong'o kalure kod dwaro ma demokrasia. Gino mane omiyo jatend ODM kinde no Migosi Raila Odinga omako kode amen motegno. What many analysts and commentators say was the freest, fairest, and most credible election in Kenyan history. The elections were observed by international and local election organizations, and the results were upheld by the Kenyan Supreme Court, and power was transferred orderly and peacefully at the time. You want to tell a rogue ambassador, leave Kenyans alone. If Mandamano can lead to a dialogue between Ichungwa and Kalonzo, everything is good with Mandamano. Gwetao mar Meg Whitman no obiro mana seche ma piny Amerika ikrene rwako sirikal manyien e bwo Donald Trump chak dwe mar achiel higa manyien. Podi okong'e chung' mar sirikal Trump e wi chenro mamulo Kenya. Jambetre machon no ne onyiso geno ni osiep e kind Kenya gi Amerika ma sani onyono higni 60 podi biro medo tedre e kidienje mopogore opogore. Meg Whitman e oboke mare mar gwetao no oriedo mokuom olemo mabedo jambetre mare osekelo. E thuolo mare no mokuom kembe mag Amerika ne ochopo Kenya kendo timo ohala kae. Meg bende notiyo gi thuolo mare no mar sungo kendo dhialo piny Kenya gi Afrika mangima. Meg nyaka ne chope thuruka osebedo ka ngirore e weche ma ideo kendo osebedo jambetre machiegni ahinya kod jatend piny Kenya William Ruto. Kata kamano jo Kenya ne okawo gwetao mare no gi paro mopogore opogore. Eric Owenga, Ramogi TV, Nairobi. Jal moro ma jahigni 24 ojuki ka ofundo ringre jaode e odgi kuom dala bich ka chich nyocha onego jaode no kokale imiye sum kendo de kod tol e gweng' ma KCSE e kaunti ya Baringo. Jodak wacho ni jalno kod minode osebedo kod ywaruok e keny margi ka kinde machuok mokadho yande gibedo kod lweny manodwa kelo pogruok e kindgi. Jafwambo mara Cynthia Onyango nitiere kod ler. Okelo buok kod kuyo ne jodak ma KCSE e kaunti ma Baringo bang' fwenyo ni ringre miyo ma jahigni 21 kende osebedo ka top e ot bang' ma ichich ni jaode ma jahigni 24 negi. Giwacho ni kane gigoyo wang'gi e iot ne giyudo ka ringre miyo no nitiere e dier ot kod tol e ng'ute ka ochalo ma osebedo kanyo kuom kinde manyalo romo juma achiel. Tukafungua dirisha vile ilikuwako, tukamulika, tukaona kweli mambo imetendeka. Harufu ilikuwa imetoka nje sasa. Ole wangu naye nilistuka. Nikapata ya kuwa ndugu yangu alitenda kitendo cha unyama. Akaua ambaye alikuwa anaishi naye ni kama bibi yake, wako na mtoto mmoja. Bende gimedo ni chal majagono ne otedo chiemo ne jaode to oketo e kwiri moro mondo onege to kane oneno ka ok otho to medo gidee. Kufika hapo nje sasa tukamwambia umefanya? Umefanyia nini? Ati amepatia dawa. Niambia na ile kamba iko. Kasema nilipatia dawa. Niambia mbona mlango imefungwa? Fungulia sisi.
akasema kifungua hakuna. Hata kwa TV news ni wamama wengi wameuawa kweli. Na tuko na uchungu sana. Hata mimi kama mwanamke nimehofia sasa maisha yangu. Nimehofia sana. Unaona uko kwa nyumba ya wenyewe, lakini hata vitu zingine hatuelewi, lakini ni jambo la kusitikisha kweli. Wamama wameuawa kweli. Na tunaomba haki yetu tuipate. Mohamed Abdi Main, komanda mar obila ma Baringo North, owacho ni achijno gi sani nitiere tisendo obila ka okonyo obila e timo nonro matut. Tulimshika na ako kwa police custody na uchunguzi inaendelea. Nawaeleza wananchi wasichukue sheria mkononi. Kama iko shida, siko watu wa kanisa, iko wazee wa nyumba 10, iko tena serikali, ndio angalau kama iko ule kutoelewana mzuri wakuje mahali wasaidiwe na wazee ama wakubwa yao, waelezwe ile jinsi ya kuishi pamoja. Cynthia Onyango, Ramogi TV. Obila ma Kachich mar abiriyo ma itudo kod nek mar Willy Sayeko ma en apisa mar kambi ma Loes Fago. Achijno manyinge Samuel Onyango Ngweso obila no omako dhiao manyoro e gweng' madoho mantiere e kaunti ma Kakamega. Obila wacho ni Samuel no omaki bang' jopiny chiwo report maling'ling ka gisani ogeno tisendo obila ma Siaya ka igeno chope doho e tielo mar 2 tarik 4 dwe mar 12 bang' jang'ad bura Benjamin Limo chiwo thuolo ne obila. Kwan mbele ni riwruoge makedo ne ratich oganda ochiwo report mar kotenre gi ringre kod fuoni mag dhano mano kwanye kar puko taka Makwari. Kaluwore gi report mar sirikal mamalo kod mano mar kaunti ma Nairobi ne oketo okenge makare makonye chenro mag golo ringre e kar puko taka no. Ajafo marwa Nyakidila no gidwaro mondo mi apisas mag okwach kich kod sirikal okonya nyuola mag jogo mano fwenyo ringre wedegi. Riwruoge makedo ne ratich oganda moting'o Mukuru Community Justice Center e kind mamoko oseyo sirikal kaachiel kod obila kuom yorno mane otim godo nonro e wi ringre kod fuoni mag dhano mano kwany e kar puko taka Makwari. Ka gichiwo lipot margi e wi midhierono, giwacho ni sirikal mamalo kaachiel gi mar kaunti ma Nairobi ne ok ochiwo gigo mane inyalo ti godo e golo ringre e kar puko taka no, ahinya to ne rowere mano chiwore ne timo tijno. It is important to note that the county government did not show up with necessary equipment during the retrieval process, considering the dump site was full of sewer and waste. We contributed some resources to buy face masks and surgical gloves. The process itself was traumatizing as we were retrieving the bodies without proper protective gears. Riwruogego bende oseyo sirikal kuom koso chiwo chenro mag hocho makende ne rowerego mar ni tij golo ringre kod fuoni mag dhano e kar puko taka Makwari nokyot kendo noweyo moko kuomgi kod dang'ni mar paro. Unaweza fungua kichwa upatane na skeleton ya kichwa. Hatuko tumeizoea, si kazi tumesomea. Kuna shirika yenye imejitolea ikasimama na sisi ikasema hao vijana walikuwa tu local people. Tuwasaidie, wanapitia yapi, tutawasaidia aje, ama mentally iliwa affect aje. Rowerego wacho ni ne giyudo kinde matek mar konyo golo ringre kendo ne giyudo ote mabuogo ngimagi kowuok kuom obila. Hata wakati nilikuwa nikitoa hizo mili, kuna makara walinishika na wakaniambia wanaweza nificha mbali sana nisioonekana. Na mimi nikawaambia wafanye chenye wanaweza fanya, lakini siwezi nyamaza maovu ya kitawala. Nikamwambia mimi ndaongea ukweli na sitakuwa muoga. Giseyo bende apisas mag okwach kich kuom koso chwalo e nyim doho achich maduong' Collins Jumaisi manodine tesendo bila to ringo kendo ler mar kuma entie poko chiw. Motelo ne ma Jumaisi wachore ni nochiwo neno ni nonego mine makwan gi romo 42 kendo wito ringre gi Kwari. Penjo margi maduong' kaluwore gi achijno en yo mane ma Jumaisi nobuoth moringo wuok e tesendo bila mag Gigiri mari tamare ni e rang'iny mamalo. Ere kaka ng'ato nyalo lali police station mag Gigiri oktana makibira ama kitama na mayala ni mag Gigiri kama jotelo mega piny eminyalo terie.
mano miyo jopiny buok ahinya. Gimedo ni lipot makama ichiwo e kinde ma nek mar joma mine osebedo gi medruok mamalo pachoka, kendo gidwaro ni sirikal oketo okenge makare mar keto arita kod alwora maber mar dak ne joma mine, kaachiel kod neno ni anyuola mar jogo manofwenyo ringre wedegi oyudo ratichgi. Dweche 5 tok fwenyo fuonni kod ringre mag dhano e kar puko taka makware, jodak ma Mukuru koro dwaro mondo mi sirikal one ni jogo manofweny ringre margi oyudo ratichgi. Efinya Kidi, Ramogi TV, Nairobi. Rakamana nya Efinya Kidi kuom report makamanja John Jatenda Obila Douglas Kanja Osida hayanga chenro mar gichako mano mar kedo gi midhiero madangni mar paro kaka yore Obila ma osebedo kayudre midhiero makamano. Kana gilosero mano bagi mbaleny ma African International University giwacho ni medruok madangni mar paro kaachiel kod tuo mar obunge sekta mar Obila ikelo kod luoro mar Obila chopo ir johocho kitich magitimo pile ka pile, koso nindo maber, ting' mapek mar familia kama kuom gito tiyo gi yedhe mamero ji. Kanja osingo mar keto kenge maneno ni Obila yudo kony mapiyo kaka nyalore kendo gidhi chiwo tiegruok kaachiel kod puonj ne Obilago. Before deployment, we want a situation whereby our OCS plus his officers in that particular station, they understand their responsibility to our constitution and to the people. But then, in order for us to achieve that, training becomes very, very important. Because we want these officers to perform their duties from a point of knowledge. And we would like to be able to engage the services of our faculty beyond their daily academic duties and responsibility, to be able to give us support in the 2 other areas why we are here as a university, to do research around issues of mental health, and perhaps to be able to document some of the things that we can do to be able to improve and support our national police service and our people around this subject. Jagono mongere migao mari cha Dr. Ramogi Molo koro nyiso luoro ni nitiere kara nitiyo gi mbui kod keyo weche e yo ma oko podhi ema jimbo kweth moko ma koche Turkai. Molo bende oseyo nok mar thuolo mag tije pacho kae kaka achiel kuom gigo ma jiwo medruok mag kweth ma kamago. Kata kamano lero ni piny owacho oseketo kenge mag geng'o weche manyalo sieko kaluwore kod fuok ma kamago. Wuoyi kinde chenro mar sidha yanga romo magawo timbe maundu kod timbe ma koche pacho ka. And so when we speak about the importance of involving the youth, it's not just on this floor. Wi-Fi is also available. The peace-building architecture outlines specific violent extremist risks, including conflicts related to identity and politics, exposure to extremist ideologies, and sensationalist coverage through online and media platforms. And this has become a new frontier for propagating extremism based on what people either believe or what people perceive as what would be areas of grievances. Besides the societal and community level, the individual dimension is also key. By empowering young people through skills training, entrepreneurship, mentorship, in promoting inclusive dialogue, development actions not only meet the immediate needs, but also the drivers and the root causes of extremism and conflict. It's a testimony of a shared commitment to sustainable development, conflict prevention, and good governance that we are all here today, and we have been able to develop this joint program. It's important to create opportunities for the growing youth population in East Africa, often referred to as the youth bulk. Both Zeno and also our moderator talked about young people are looking for jobs, they're looking for opportunities, and we need to help them to find these opportunities.
Daka na pago chiko bang sachila midhiambo chendo enang'ichwele kamano kumedeketi mana ka Ramogi TV na singo kamo kumpachikanya koromga juanka poko ka yomo kwango na biwod onguta marwang no Ramogi TV ler Migori County kaeto wacho kaka pilo sadonjo gijewutine kaka Angelina kod Davin na umoso jadonda umolo kolem orebo osiep nyayala gemin ginyo sumo mano na biero kama na hinya kumote mari nano bende Bishop David Mbai kanti eseme korwenje wachoni hama bero dhine Wilfrida Arindo mar oyude kaito bayano ote mar Samuel Chenje wachoni uro kaka sani repode magnek osebedo kangenye pacho kae bayano Barak Ndama Wood Kadem wacho kata ni hentie wathonger kato wachoni piny ringo hariwa woro sana gik matimore piny kae wachoni wuon gi Joseph Ndama ogweyo kaumos mage bayano kanyo ote mano ora gi chok nyamito kanti tasi ya Embakasi kaito Fredo Suru kanti Dandora Phase 2 nyisa kacha ni Kenya wane dwaro lamo gituyo motegno era ka orumo to jowere aweya gi kwe ongeti nego ng'ato mano pasa pacha Fredo Suru kaino bende otema James Waringa wachoni entiere Roxiaya kaito wachoni weche gichopo ne omakare gi mingi Margaret Waringa brother ne Bernard Waringa kod joka Waringa tegi keto wangira Ramogi TV yo matenya kwa mgajuang nange chwelo teketi mabor. Najua unapanga kwenda shopping. Citizen Duka na Quickmart inakuletea ofa mpya ya mama mpenzi. For only 1,765 shillings unapata unga ya ugali ya 2 kg at 109 bob, unga ya chapati 2 kg at 149 bob, mchele ya basmati 2 kg at 649 bob, skari 2 kg at 279 bob, mafuta ya kupika 2 liters at 539 bob. Hizi zote ni less than 2,000 shillings, meaning una save 332 shillings ukitumia Citizen Duka. Piga *487*5#. Chagua Quickmart, then chagua mama mpenzi. Lipa na utapata message ya kwenda kuchukua package yako kwa Citizen Duka counter ya any Quickmart supermarket karibu na wewe. Citizen Duka na home of discount. Ule mnazi kwamba kuna chemical ni ile kitu yenye inatolewa nazi ile ndo tunafunga kamba na hiyo ndo tutaenda nayo paka itoe pombe. Kwa hivyo nataka niwaonyeshe kwamba kugema ni hivi na hii. Let's open big doors that harbor progress in all the places that we are. KCB ni yangu. KCB ni yetu. KCB ni yetu. For people, for better. Machini karonya kwa mwajuang chendo enang'ichwelo wadhi mbele gi weche manyien. Jumbe ariyo nyaka ne piny maduong' mar klas mar 12 mar KCSE chakre pacho kae. Kwan jogo ma imako gi obila kaitro gi nek kata gi kuo mar penjgo medo mana dhi malo. Mabire kinde ma jatend migawo mar somo Julius Ogamba osejo madongo kuom donjore e penj mar jopuonjre ka koro singo kaw okang' mager mar chik na jogo ma idhi yudi kod ketho mag kwalo penjgo. Kuo mar penj koro en midhiero ma okwako penj mar KCSE mano chakore jumbe ariyo mokadho ka kwan oganda medo maki kaluwore gi kuo mar penjno medo idho kaka wuone kaunti ma Kisii apisa pago chiko ma ochung'ne penjgo ne omaki bang' kano yori gi simbe mag ong'we yamo marom 34 mane itiyo godo e kwalo penj mar biology kod somo mar din. Mtihani inaendelea mzuri ila tu jana katika shule ya Kebabe silipatikana simu 3 za rununu katika darasa ya mtihani wakati wa exam ya biolojia na hizo zikachukuliwa na wale supervisors wale wa multi agency team walikuwa hapo karibu. Hii ni center ambayo ni mojawapo ya ile centers tulikuwa tumeidentify kuwa zinaweza kuwa na changamoto za kufanya zile malpractices. Jatend migawo mar somo Julius Ogamba kawuoyo kuo mag piny ma osebedo kadhi mbele go e pacho kae
golo siem ne jogo madongo madonje kuo penj mar klas 12 no madhi mbele kowacho ni ibiro kawnegi ondamo mager mar chik. We will treat each case individually. We are not going to condemn any group or any community or any school as a group. We are going to take individual action against individuals who are involved in any malpractice. You've seen a lot of arrests, and all these arrests are actually almost all in adults or teachers or the center managers, some of whom have already been interdicted because of that arrest. Once you appear in court, you're interdicted. So I'm urging them not to engage themselves in these particular malpractices because it won't pay. It does not pay to engage because we have a multi-sectoral team that is very, very alert. County Masiaya. Jopuonja par kod adek nyomaki e skul manyamnini ya secondary mantiere game yala bank na yodi ka gitemo konyo jopuonjre kwalo penj go ne ochwal gi doho tich ariyo kendo no wegi thuolo gi rambun ma siling 100,000 moro kamoro bank kwedo ketho manosomnegi. E county ma Kisumu e skul ma Menara Academy jopuonja bich no ndhi bang' yudo gi ketho mar goyo picha kendo ke otese mag penj. E county ma Homa Bay jopuonja parno maki skul sekondar ma Pala Masogo e kar chung'o bura ma Homa Bay town ka itudo gi kuo mar penj no. E county ma Garissa e skul sekondar ma Hia apisa marito penj go no juko japuonjre moro gi simbo ng'we yamo mane chich no dwa kwalo go penj mar Islamic Religious Education paper 1. E county ma Baringo e skul ma St Mary's Secondar japuonjre achiel no maki bang' yude gi simu mar kido mar Nokia mano pando e bimbene mano chano kwalo godo penj mar CRE paper 1. E county ma Nandi japuonjre achiel e skul sekondar ma Kami May Mixed no joke ka ogoyo picha penj mar CRE kendo okete mbui. Timbe maundu machalo kaka nek bende usenene mo kuom skunde kinde ma piny no dhi mbele ka skul sekondar ma Shiners Boys e county ma Nakuru obila osendiache ji 4 ma itudo gi nek mar japuonjre moro mano owinjo tim penj maduong' mar KCSE no. Japuonjre no wito ngimane bang' jowete gi chwe gi pala ka japuonjre machielo towe gi hinyruok. Penj go osebed ka ikwala ahinya ka itiyo gi simbo ng'we yamo ma ichwale tipo mag penj go ka moko bende itiyo gi otese ma ogo chapa mag penj go. Ote mag pinje mag Afrika hero mokelo kanyakla pinje opogore matwak ewi lokruok chako lwasi madhi nyime piny mar Azerbaijan oturo chuny riwruok mar G7 makoro osebalo gi moko kuom winjruok ewi sir mar omenda. Riwruok mar G7 koro dwaro ni mondo lokruoge otim e winjruogno ka riwruoge ma ok mag piny owacho lero ni mano yo ma pinje madongo tiyo godo mar badhruok. Musalia Mudavadi ma en jatend migepe no chiwo ote ma jatend piny Kenya William Ruto hero makamano. Thuolo koro en mar pinje mopogore kata mopogore twak kendo bedo gi winjruok kendo keto kokgi e ogirimiti. It happened by agreeing to scale up the climate finance based on a new collective quantified goal, quantum for not less than $1.3 trillion annually from 2025. Matters of climate finance are properly stipulated under Article 9. You know, who is going to pay and how much, not necessarily how much, but the beneficiaries and so on. So that was trying to be, displaced. And to that extent, we as the people from the developing world, we were not comfortable with that. So it was completely set aside. Jokanya riwruoge ma oganda e kaunti ya Migori dwaro mondo mi piny owacho ketie tim chike makonyo rito alwora mar tieko midhiero mar chupni mag plastik ma iwito oya e kaunti ya Migori. Lefa mara ma Migori Jojuma miwaler kuom wachno. Ni mag plastik miwito oya e alwora kelo midhiero maduong' e piny mangima, piny Kenya kaachiel kod kaunti ma Migori. Lipot mogorogno ma USAID yango ni 92% mar chupni mag plastik e piny Kenya ipuko e alwora kata malabiro kende ema ikwanyo kendo ichak itiyo godo kod kembego e loso chupni manyien. Kwan mathoth mag chupni gi mag plastik nondo yango ni wite alwora kamoko bende wite aoche kaachiel kod namataro. Kedhi kate beaches kaka Sori boneno ka pi leo. But mayudore e water bodies wanyalo wacho ni task ni be jopiny oweye ne sirikal kende. But general management of waste en tijji te okwene sirikal. My responsibility mondo ang'e ni to the next or the nearest litter bin ni kany or skip ma county provide ni kany. The system kundi miwacho ni molos ma winjore beni pika koth ochwe to kadhe gidino
Oulagi bende chokogi nyaka gauche te terogi nyaka Lake Victoria. County ma Migori bende yudo pek kedo kod midhiero mar chupni gi mag plastik ka penjo maduong' en ang'o minyalo tim mar kedo kod midhiero ni. Kama matatu ringo tineno ka ng'ato golo plastic gi e dirisha. We also working on measures in our roadblocks. Wabro bedo gi system makotimo kamano to we notify the next roadblock and then it is charged on a driver. E chikno mar piny Kenya mako wechego mag rito alwora ma ong'ere kaka Sustainable Waste Management Act namba 13 mar chikni wacho ni jogo maloso chupni mag plastik kendo tiyo kodgi e keto mwandu mopogore opogore onego bed ni neno ni ka oseti kodgi ichokogi kendo iduokogi e kembego ma dho ngere dendo kaka extended producer responsibility. Section 13 of this act owuoye extended producer responsibility. Tiende ni chupa cha kose los mawach ni en mar soda, en mar pi modho, ng'ama manufacture eno embe en gi rol, ok ni kose kele dukni ouse to en wach ne orum. Ging'e ni materials gi magiting'o godo products gi be nitie yo magini nyalo chak dok godo e kambi mondo tim recycling. To ka ginyalo dok tiende ni mwaneno kokere alwora gi biro bedo maonge. Penjo maduong' en ni to bende chik ne luwo mondo konye kedo kod midhiero mar chupnigo mag plastik ma ipuka oyaye kendo koro ketho alwora. Victor Osomena pisano mochung' rito alwora e kaunti ma Migori wacho ne gitemo keto tim chikni. They have started with mapping. You have to map ni plastic mage ma mitiyogo town ka gin mag pi, gin mag soda, who are the producers. Ntiere jomose approach the county government that they would like to establish some recycling centers. Magi timore kinde ma migepe mopogore opogore mantiere kod ting' mani alwora koro riti iseyo ni ok oseketo kenge makare mar kedo kod midhiero ni. Titus Romen jagol mar mag oganda e kaunti ma Migori wacho ne migepe mag piny wacho kaachiel kod oganda oserem timo tijegi mani chupnigi mag plastik owite yono makare. That's like recycling the plastic waste or team on the like an income generating activities to the youth jopin ber mondo timne gi puonj maber kaka owinjore beni plastic waste gi bedo manage. George Juma, Ramogi TV, Migori. Safar mar kambi mar Safaricom mar limo gwenge mopogore opogore pachuka ka gidhialo higni 24 nyaka ne gichak chiwo chenro gi ochopo odiochienge mar adek kochakre gi boma ma Kericho, Chepsion, Kedoa nyaka Londiani. Jokenya yudo mich mopogore opogore okale chenro mar Safaricom Sambaza furaha. Safar mar kambi mar Safaricom ma otisin Safaricom Sambaza furaha kawuono ochopo odiochieng' mar adek kama gigoyo kambi e kaunti ma Kericho. Johera gi kaloyo mich mogundho kuonde mane gichung'e. Nimekaa kwa Safaricom kutoka 2002 mpaka leo sijaenda bali. Kumbe Safaricom inachua customer yake. Umenikumbuka wanipea mbuzi. Christmas sasa ni vitu kwa Safaricom. Nimejishindia unga ngano na mafuta ya kupikia. Na nina furaha sana. Nimefurahi sana kwa Safaricom kwa kututembelea hapa kwetu Kedoa. Limbe no kagitiyogo elero jo Kenya cheno ma opogore opogore makambi no chiwo. Royal Media pamoja na Safaricom tumeshirikiana kuhakikisha kwamba tunafanya Christmas ije mapema, tunasherehekea mapema. Vijana wengi sana hawajui kwamba Safaricom inajali maslahi yao. Kama wewe ni kijana, kuna Safaricom S-Hook ambao inawapatia fursa ya kuweza kufaidi vitu vingi sana. Safaricom odhinyime kagilero jo Kenya kage nyalo tangi achudhe madwaro mondo magi kage nyiso gi mondo kik gioro omenda ne ji ma ok ging'eyo. Nimejishindia shopping kidogo na nimeweza kushukuru sana. Hiyo maneno ya kupigwa hiyo wana nini ya kuibwa pesa M-Pesa, naona wana respond sana haraka. Hata ukituma wrong number wanaweza kukurudisha pesa yako
wakati unafaa. Watu wengi wamepoteza pesa zao. Unapigiwa simu, unaambiwa unapigiwa kutoka Safaricom, unaambiwa upeane pin. So tunaambia customers wetu, ukipigiwa simu jiulize kama ni unapigiwa kutoka Safaricom ama ni mtu mwingine anataka kukutapeli. Kinching Tichangwen, Safarno dichomo gwenge ma Kapsitet, Nandi Hills, Namgio, Kapsabet, Chepterit, Mosoriot, nyaka Kapseret. Frederick Omondi, Ramogi TV. Safaricom kwa ushirikiano na Royal Media Services tunakuletea Safaricom Sambaza Furaha Caravan Rift Valley Edition kuanzia tarehe 11 hadi tarehe 17 Novemba mwaka huu. Mzazi William Tuba, Vincent Atea, Inspector Mwala, Munai Generali kutoka Radio Citizen na Justina, Judith JB, Olchore na DJ Wanapoi kutoka Chamge FM watakuwepo na zawadi pamoja na ofa maalum kutoka Safaricom, huku Olesos Melodies, Second Junior na Vicky Brilliance wakiwakilisha kwenye burudani. Kesho tarehe 14 Novemba, Safaricom Sambaza Furaha Caravan Rift Valley Edition itaanzia maeneo ya Kipsitet, Nandi Hills, Namgoi, Kapsabet, Chepterit, Mosoriot, Kapseret na kumalizikia Eldoret Town. Njoo tujumuike na kusherehekea pamoja msimu huu wa sherehe kwenye Safaricom Sambaza Furaha Caravan kwa hisani ya Safaricom na Royal Media Services. Ng'ano manyalo biro sani e room wakai. Initimo dhi kanyo? Ramogi nyaminwa. Adwa dhi ng'iyo wang' dede mondo eka ng'e gima notimre gotieno. Bende ining'eyo ni an ng'a? An Neru Martin. Neru Marajvin. An adwari mondo inibi mapiyo piyo. Naivas is more than a supermarket. It's your home of freshness. Your home of the best deals on electronics and so much more. 60% off this November. Deals Kikwetu, brought to you by Naivas, home of deals. My name is John Dungo Mwangi from Subukia. I've been participating in Aviator for quite some time. I've been praying that one day luck will be on my side. I will continue playing because there are stakes there that are higher than what I got. I won big on Shabiki Aviator. Changamkia Aviator on Shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 428. Bagwang tuke joloch nyadi prayo koda chiel Gor Mahia oriembo kocha margi maduong' Leoniva bang' duoko marach. Niva owuok Kogalo mana tok dweche adek nyaka nokaw kar kocha machon Jonathan McKinstry. Club mar Kogalo lando ni jalop kocha Zedekao Tieno gi Michael Nam biro kaw ting' mar taw club no yor kojole kinde maten club no manyo kocha manyien. Gor Mahia loyo tuke ariyo kende kuom tuke auchiel. Ziko Ginam biro bedo gi ting' matao Kogalo tugo maduong' mar Mashemeji Derby e kingi AFC Leopards. Ma biro bagi tarik pare kod adek dwe ni alap manyayo. Kanya mwateke chendro marangi chilo nyakon mga juang karakamano George Bati dugo kai huik sadek ewangi chendro mar oyimoreto pod mane low Trevor Mbijaro kamano kwa kuketra Ramogi TV oe gisani nyinga Lydia Hukeo.